Bonjour mesdames, et messieurs. Vraiment désolé, vous savez c'est un sujet important. Et quand on parle de l'unicité de Dieu ou quand on parle de la révélation de Dieu et de la foi en Dieu, il y a toujours beaucoup d'opposition. Nous avons attendu un peu que les gens se reconnectent et nous vous remettons encore la vidéo. Juste vous dire, ceci est vraiment été hors de nos contrôles. C'est vrai que nous avons beaucoup d'appareils branchés, mais ce n'est pas la première fois que nous faisons un service avec beaucoup d'appareils branchés. Donc pour une raison que l'on ignore, mais que finalement on n'ignore pas vraiment, tous les appareils ont pété ici au salon et à la cuisine. C'est vrai qu'on a branché le chauffage aujourd'hui, ce qu'on fait souvent parce qu'il fait froid. C'est ça. Et on va juste continuer. Mais là, tout s'est reconnecté. L'internet était déconnecté, mais une chance qu'on a l'internet jipénien. Donc on est sur l'internet jipénien. Gardez-nous en prière qu'on finisse cela. Donc on va juste essayer de finir ça et puis prier rapidement. On ne va pas prier aussi longtemps qu'on pouvait parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Mais on va quand même prier. Amen. Donc suivez la vidéo et puis au fur et à mesure je vais commenter. On veut écouter ça. On ne va pas écouter toute la vidéo. On va écouter environ 20-21 minutes. Parce que c'est là où il y a l'essentiel de ce que je voulais partager. Que Dieu vous bénisse. Because there is no God. Atheism assumes that you can disprove the existence of a God. Agnostic is a more correct term, but I'm an atheist. Are you an atheist? Yeah. I am an atheist, yeah. I am, yes. I am. So you're not an atheist? No. So you're leaning that way because of evolution? Yeah. I don't believe in there's a guy in the sky that lives in the sky. You believe in evolution? Of course I do, yes. Live science says of Darwinian evolution. It can turn dinosaurs into birds, apes into humans, and amphibious mammals into whales. What Darwin showed in his work on evolution and natural selection is that we don't need to invoke any supernatural force or power to account for the development of life through time on Earth. The ongoing processes that are observable in today's world. Do you think it's a belief? I think it's just fact. I think more like facts. There is too much evidence to ignore. Do you think it's a belief? No, it's science. It's the way it happened. It's logical. You know, all scientists pretty much agree with it. It's more of a fact. When did you start to believe? When I started to think for myself. When did you start believing? When I took my first biology class. It all started to make a lot of sense. The teacher made it very, very easy to understand. I generally trust the scientific community. It makes more sense than any religion or anything. The fossils they found of all the cavemen, the Homo sapiens, the dinosaurs, it shows clear evidence. I believe in science. What's your major here at this university? Biology. You're a biology major? Yeah. You believe in evolution? Yes. What's your major? Geology. Chemistry? Biochemistry. Environmental science and policy. I'm a physicist. Biochemistry. Okay, do you believe in evolution? Yes, I do. Do you believe in evolution? Yes, I do. Of course. Yes, I do. I do believe in evolution. You believe in evolution? Yes. Are you a strong believer? Yes. Are you a strong believer? Yep. Yes. Yes. Absolutely. A scientific method is based on the collection of data through observation and experimentation. Ça, c'est la façon dont la science fonctionne. L'expérimentation. Tu ne peux pas juste déclarer. Il faut que tu prouves. Yeah. Some observable evidence. I mean, take a look at what happened 65 million years ago. Hang on, I can't. That's 65 million years ago. Comment on va savoir ce qui s'est passé 65 millions d'années auparavant? We can trace the evolution through the fossil record. Could you be specific? Just give me one. Between 6 and 7 million years ago. Hundreds of thousands to millions of years? So it's quite a long time. Yes. Nous on parle de Jésus il y a 2000 ans, mais eux ils veulent 7 millions, 6 millions d'années, là où personne ne peut aller regarder. We are condemned to live only for a few decades, and that's too slow, too small a time scale to see evolution going on. Richard Dawkins. We see nothing of these slow changes in progress until the hand of time has marked the lapse of ages. Charles Darwin. You've got the canine kind, the coyote, and the domestic dog, and there's the feline kind, which is the cats, the tiger and the kitten, and you've got humankind. So Darwin said there'd be a change of kinds over many years, so could you give me one example of observable evidence of a change of kinds? For instance, the fossil record shows the common ancestors of all carnivores, that cats and dogs were once linked, united by a common ancestor. How long ago? This, I believe, was like 60 million years ago. I don't want something I have to accept by faith. I want it to be observable.
Observable evidence. Well, I mean, if you're just asking me here on the street, there's not really much I can tell you in terms of observable evidence. Like, we would have to really examine existing data to draw conclusions of our own. I would have to have faith in, we would have to have some amount of faith. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where he said there'd be a change of kinds? Monkey to man, is that what you're talking about? Yeah, a change of kinds. I don't really believe there's any proof for that yet. Well, monkeys are the only ones with the 5th digit, like we have. Koalas have a 5th digit. Did you know that? I didn't know that. Think we were evolved from koalas? No. When I went to like Washington D.C., I saw they had a whole exhibit just on the Smithsonian. Yeah, in the Oh Smithsonian. wait, so that is just like some stuffed dummies, like standing around a fire. I know that everyone talks about the missing link for humans and whatnot. I believe that there are connections that are out there that we haven't found yet. I'm gonna trust what those experts did. Those experts came up with. I have a strong trust in evolutionary ideas based on the evidence presented. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution, a change of kinds? I haven't seen it myself, but I believe what the textbooks tell me about it, so... You've got faith in the expert? I have faith in the experts, yeah. I guess similar to how religious people have faith that God actually exists, I have faith in the experts knowing what they're talking about. The scientific method must be observable and repeatable. So could you give me one piece of observable evidence for Darwinian evolution? Okay, I would point to, as one great example is look at the genetics of the stickleback. What's that? So stickleback fish are a very interesting collection of species that were recently isolated after the end of the Ice Age. What do they become? They're various species of sticklebacks. They stayed as fish. Well, of course. Can you think of any observable evidence that there's a change of kinds? C'est ça, là. Fish. Human beings are still fish. Human beings are fish. Et je voulais juste apporter que tous ceux qui ont posé des questions sont des gens, des biologistes ou des grands professeurs. Donc ils représentent la communauté scientifique, les gens qui ont la connaissance et tout. Ces gens qui nous font peur, que comment on croit en Dieu. Alors que c'est vous qui devez parler de Dieu avec assurance. We came out of the ground and the sea after the great destruction of the So do we have lungs or gills when we came out of the sea? You want to know something? Those that were in the sea, I guess, had gills, and those that were on land had lungs. So if we came out of the sea, we had gills in the sea. You want to know something? Who knows that when we came out of the sea? Là maintenant il ne sait plus là où on vient. So you don't know. Of course I don't know. Nous on vient de Dieu. That they did their science correctly. Could you give me an example of Darwinian evolution, not adaptation or speciation, but a change of kinds? These are changes of kinds. They're still fish. They're distinctly different fish. We have thousands of examples. Can you give me one? I can give you thousands. Just one. For instance, I would Just say, an example. look at Lenski's experiments of bacteria then. So what do the bacteria become? The bacteria are still bacteria, of course. That's not Darwinian evolution. That's not a change of kinds, is it? It is a change. It is a change in the genetic makeup of the bacteria, which That's still bacteria. So what do the bacteria become? A new kind of bacteria. It's still bacteria. There's no change of kinds. To summarize, the observable evidence that you give me for Darwinian evolution is bacteria becoming bacteria. No, it is bacteria acquiring new metabolic capabilities. You said before that there is lots of evidence for evolution. I just want one observable evidence for Darwinian evolution. Just one. Well, I gave you some. You don't want. Not some, I want one. You don't want that. I want one. Yes, I do. I'm pleading with you. You asked me to tell you. You asked me to tell you when I've watched one species evolve into another. Isn't that right? No, one kind into another. There's 14 different definitions of species. So I want a change of a kind. When you're talking about kinds of changing families, you're actually talking about macroevolution. You're talking about changes on the level that separate, say, cats from dogs. So could you give me any examples of Darwinian evolution? Well, when you say examples of that, then you have to sort of look over a longer time frame. It has nothing to do with faith. Faith is something that I have to, unseen, I have to believe in. That's it, unseen. Look, do you believe evolution? Of course I do. Are you a believer in evolution? Yes, I am. When did you start to believe evolution? I started to believe evolution when I started to think out for myself. It's evolution of belief. Well, you know something? Evolution is a thought process. This is coming to terms and checking out all the alternatives. Like taking a look at the
than religion, man-made religions. Let me ask you again, is evolution a belief? No, evolution is, well, yeah, in a word, yeah, I could say it could be a belief. When you say change of kind, you mean the evolution of one species from another or to another? Yes, we have that in action actually in the Galapagos. Could you give me one instance? Yeah, we have an example from a group of birds called Darwin's finches. And you take a look at the difference between the finches on the islands that all started out, I mean, that's very, very observed. But that's not Darwinian evolution. There's been no change of kinds. What do the finches become? They become genetically new and anatomically new, recognizably different species. So they're still finches? Well, of course they're still finches, yes. There's no change of kind. Little birds that he had observed. That what do they become? Their beak shapes. They're still birds. Yes. Parce que Darwin dit que nous sommes venus d'une certaine façon des animaux, donc changement du genre animal au genre humain. Mais dans toutes les expériences qu'il fait, il ne prouve rien où il y a un changement de genre pour pouvoir justifier ce qu'il dit par rapport à nous. Donc ça ne fait aucun sens, scientifiquement parlant. Mais pour nous, spirituellement parlant, ça ne fait déjà aucun sens. Darwinian evolution. There's no change of kinds. There's no different animal involved. I want something that shows me Darwin's belief in a change of kinds as scientific. Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where there's a change of kind? Change of kind. Kind. I'm gonna have to think about that one a little longer. You give me anything that I can see, observe, and test, which is a scientific method. Il reste 10 minutes parce qu'on va pas finir la vidéo. Donc suivez bien, ça devient intéressant. Test and observe. Could you give me observable evidence, which is the scientific method, for Darwinian evolution, a change of kinds? About it. So you want the evidence of it? I would say I cannot, I think. It's a hard question, actually. DNA. So, can you repeat the question again? Could you give me any observable evidence, just one, for Darwinian evolution? let me think about that for a sec. Observable evidence, something where we don't have to exercise faith. Something that can be observed, like the scientific process, observable. That's a good question. That one I'm not quite sure. So you can't think of any observable evidence for evolution? No. How do you know it's true? I'm not sure. So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific. I guess so. So it's unscientific, you can't prove it. Scientific, actually, you could prove it. It could be proven. Just do it for me. That's hard. That's just too broad of a. Majeur en biologie. That's why you need millions of years. Yes, exactly. You're trusting the biology majors and the biology professors know what they're talking about, and they can't even give me evidence of a change of kinds. Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was. I just go on what I've seen and what I've learned from class. You believe? Yeah. You know what that's called? What? Blind faith. Blind faith. Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Richard Dawkins. Do you believe in intelligent design? Of course not. Do you think everything is intelligently designed? No, I don't believe that things are intelligently designed. Okay, you seem like an intelligent person, so I'm going to ask you something. I'd like you to make me a rose, okay? How would you make a rose? I don't have the capabilities to do that. Hang on. No, it's not intelligently designed, so you should better whip me up a rose real quick. Do you believe a rose is intelligently designed? Definitely not. In order for me to know what to make, I have to know what a rose is. Well, it's got a seed, so you've got to start with nothing and you've got to create a seed from nothing. Oh. Can you do that?
No, I can't. Could you make a rose from nothing? No. Can't make something from nothing. It's just basic, science. A rose from nothing? A rose. Just like, I can't, honestly. Why not? Me, I have no supernatural abilities. All the geniuses in the world can't make a grain of sand from nothing. We don't know where to start. I can't. Why not? I don't have millions, billions of years. That would be physically impossible. I mean, I would have to. That's not possible. So how could you say everything's not intelligently designed? Where does that leave you on the scale of intelligence? If you say everything's not intelligently designed and you can't even make a rose. Why do you think there's no one teaching intelligent design at UCLA? Because they're not allowed to. We can teach anything we want. There's a reason intelligent design isn't taught in our learning institutions. According to physicists, Ils veulent dire que Dieu n'a pas créé ces choses de façon intelligente, que tout est explicable. Church-state watchdog group has had remarkable success in convincing many institutions, such as school boards and town councils, that they are breaking constitutional law when they sponsor sectarian activities. That includes intelligent design. When the authorities can't be convinced, Freedom from Religion Foundation sues, and it wins more often than not. There was nothing in the beginning, big explosion of nothing, it became something and then it came into a rose. And giraffes and horses and cows. I'm not saying that that's what happened. I'm just saying I don't know what happened. That's what scientists have theorized has happened, and we believe them. To a point. So you've got faith. That is true, yeah. Could you give me a definition of vestigials? How's that? Back up evolution. Vestigial is like, I'm not a biologist, so I'm kind of fuzzy here, but it's like a remaining organ that is not used. Like for instance, our appendix. Rabbits have huge appendix for digestion of grass. We still have a vestigial appendix. The appendix has no use? Which we can think of right now. Your coccyx bone, that was, many people regard that as the tail of the humans. The human tailbone is said to be vestigial. That is, it's an evolutionary leftover proving that we're related to primates. However, it's not a tailbone, it's the coccyx vertebrae. The tailbone derived its name because some people believe it's a leftover part from human evolution, though the notion that the tailbone serves no purpose is wrong. The coccyx is an extremely important source of attachment for tendons, ligaments, and muscles. Evolutionists also claim that the appendix is vestigial, but it's not. The appendix is actually part of the human immune system. According to Scientific American, for years, the appendix was credited with very little physiological function. We now know, however, that the appendix serves an important role in the fetus and in young adults. Among adult humans, the appendix is now thought to be involved primarily in the immune functions. I would consider myself an atheist. Can you think of any famous atheists? I believe Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson said, "I can't agree to the claims by atheists that I'm one of that community." Can you name a few? Famous atheists. Apparently not. Start with Isaac Newton. Isaac Newton said, "The most beautiful system of the sun, planets and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being." Can you think of any famous atheists? Yeah. No. A famous atheist. Yeah, a famous atheist. Yeah, my dad. Skeptics' websites often include examples of famous atheists and attempted converts. But more often than not, the famous personalities cited are not actually atheists. This is a popular atheist poster on which are Ernest Hemingway, Abraham Lincoln, Carl Sagan, Mark Twain, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, and Charles Darwin, along with the words, "Atheism, good enough for these idiots." Clearly, atheism is for intellectuals. But one moment, Abraham Lincoln wasn't an atheist. He said, "I know that the Lord is always on the side of the right, but it's my constant anxiety and prayer that I and this nation should be on the Lord's side." Neither was Carl Sagan. He clearly stated, "I am an agnostic." Mark Twain hated religion, but he certainly wasn't an atheist, saying, "None of us can be as great as God, but any of us can be as good." Benjamin Franklin said, "God governs in the affairs of men." You'll find Thomas Edison listed on Celebrity Atheists, on Positive Atheism, and other atheist websites, but he wasn't an atheist. He said,
There is a great directing head of people and things, a supreme being who looks after the destinies of the world. Thomas Jefferson said, "Say nothing of my religion. It is known to myself and my God alone." Albert Einstein rejected the Bible as the Word of God and said that the Creator was unknowable and that God, being personal, was childlike. He lamented, "In view of such harmony in the cosmos, which I, with my limited human understanding, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. Well, what really makes me angry is that they quote me to support such views." He categorically said, "I am not an atheist," and when referring to those who deny the Creator, he used the term fanatical atheists. Charles Darwin said, "I have never been an atheist." So out of the 8 famous men on the poster, there is only one who was an atheist, Ernest Hemingway. According to his biographer, back in 1961, Hemingway, quote, pushed 2 shells into the 12-gauge Boss shotgun, put the end of the barrel into his mouth, pulled the trigger, and blew out his brains. There's your poster boy when it comes to atheism. Keep in mind that even though some of these men claim to believe in God, it doesn't necessarily mean that they're believers in the one true Creator revealed in the Scriptures, or that they're genuine Christians. However, when atheists use theists or agnostics to promote their godless agenda, they're being dishonest. Then again, coming from those who claim that morality is relative to each person, convenient dishonesty should not be a surprise. Do you believe in moral absolute? Ok, on va arrêter là, je vous laisse continuer la vidéo vous-même. On va essayer d'accélérer pour finir le service, pendant que là, va nous présenter pour quelques versets. Donc, vous avez vu vous-même, s'il vous plaît, allez regarder cette vidéo. Vous savez, des fois, oui, on doit prier, oui, on doit lire la Bible, mais faites des recherches comme ça. Il y a ce genre de vie, il y en a d'autres. Peut-être Dieu va t'amener sur autre chose, sur l'unicité, et pour défaire ces faux dogmes de la Trinité ou autre chose. Mais ça fait partie des choses que tu peux rechercher quand tu n'arrives pas à prier. Vous savez, quand on se lève le soir, si tu n'arrives pas à prier ou à lire la Bible, fais-moi des recherches qui vont défendre le nom du Seigneur. Si est-ce que tu sens l'envie de prier, tu ne t'endors pas. Quand tu te lèves le matin, ou quand c'est ton heure de prière, fais tout pour trouver ce moment où tu vas te connecter à Dieu. Fais quelque chose qui va t'occuper. Et ça fait partie des choses souvent que je vais faire. C'est ce que je trouve ce boost-là. Parce qu'il y a des jours où ça va être facile, il y a des jours où ça va être plus difficile. Mais je ne vais pas dormir, c'est ce que je me connecte à mon Dieu. Maintenant, quand on terminait, vous avez vu que c'était en train de parler de beaucoup d'athéistes. Mais vous avez vu que c'est les déclarations de ces athéistes. Nous avons vu souvent le pasteur parler d'Isaac Newton, d'autres choses. Et on sait qu'ils ont déclaré beaucoup de choses par rapport à l'existence de Dieu. Mais le problème de ces athées, c'est qu'ils ne montraient pas leur foi ou ils ne défendaient pas clairement leur croyance qui pouvait prouver que Dieu existe. Mais ils allaient défendre beaucoup de choses par rapport aux dogmes scientifiques qui étaient très vrais ou par rapport aussi à d'autres dogmes qui étaient très faux, comme l'évolution. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est le problème que nous avons dans l'église, c'est que quand tu n'affiches pas ta foi, regarde comment tu peux t'utiliser. Aujourd'hui, ils sont dans les sites des grands athées. Pourquoi? Parce que ceux comme par exemple Abraham Lincoln qui a fait beaucoup de citations sur Dieu, il n'affichait pas officiellement sa foi. Maintenant tu es dans l'église, tu dis oh je vais à l'église, oh je crois en Dieu. Mais tu vas voir que des fois Dieu va te demander d'afficher vraiment ta foi pour être un exemple. Parce que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Vous devez resplendir dans ce monde. Mais tu dois resplendir par tes œuvres qui montrent que Jésus-Christ agit en toi. Mais comment les gens vont le savoir? Regardez comment les athées ont été utilisés par des millions de personnes comme mauvais exemple. Je ne veux pas que quelqu'un regarde dans une autre église qui ne prêche pas la vérité. Quelqu'un regarde dans le monde et il commence à regarder à moi ou à toi et se dit que lui n'est pas trop zélé comme l'autre. Lui, ça va être ma référence. Je ne veux pas être la référence pour la mauvaise raison. Je veux être la référence pour la bonne raison. Les athées qui ne sont même pas athées sont maintenant dans les sites des athéistes, alors qu'il y en a beaucoup qui doivent même être sortis de là. Ils sont morts, ils ne savent pas, mais Dieu va leur dire au jour du jugement que beaucoup de gens ont reçu à refuser l'existence de Dieu parce qu'ils ont entendu leurs paroles scientifiques. Toi, est-ce qu'on peut entendre ta parole? Est-ce qu'on peut regarder dans ton témoignage et dire, pendant que les gens paniquent dans ce monde, nous on ne panique pas, nous on se tient parce qu'il y a un Dieu. Si mon Dieu est vivant, si tu crois que Jésus est ressuscité, tu ne dois avoir aucune once de panique. Si tu paniques, va en prière. Si tu paniques, rapproche-toi de Dieu pour qu'il te reconforte à nouveau. Nous devons vraiment être clairs, affichés, identifiables. Et je dis ça parce que nous avons dans un temps, vous vous rappelez quand les masques ont commencé, on a commencé à dire à la STM, moi-même je me demandais est-ce qu'ils vont le faire.
On a commencé par les métros. Tous ceux qui étaient dans les métros devaient mettre le masque. À un moment, ils ont commencé à demander à certains endroits, et puis après, c'était pas obligatoire, après, c'était obligatoire. Et puis, ils ont commencé à faire ça dans les bus. Oups. Et puis après, c'est maintenant partout. Est-ce que ça va entrer dans les maisons? Je ne sais pas. Mais bon, moi, je mets le masque, ça vient du gouvernement. Et on veut respecter la santé. Amen. Donc, mettez vos masques. Mettez les masques, vous allez au travail, mettez les masques dans tous les endroits où vous entrez, les endroits publics, comme on a dit. Amen. Mais maintenant, après le masque, ça va être toi. Parce qu'avant le masque, moi-même, ça me dérangeait. Je disais, Seigneur, ça c'est quoi ça? Est-ce que je vais me mettre l'affaire là? Et on a imposé, j'ai mis. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend parler? On entend parler du vaccin. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un que le vaccin c'est la mort. Je suis venu à dire à quelqu'un que, où est-ce qu'il va arriver maintenant avec le vaccin? Moi, je vous dis, je sais ce que je vais faire. Et je n'ai pas peur. Mais est-ce que toi, tu sais ce que tu vas faire? Je dis ça parce que quand j'ai regardé la liste de où ça commence, on a dit les CLC, on a dit à l'hôpital. Mais on a beaucoup de frères et de sœurs qui travaillent à l'hôpital. On a beaucoup de gens qui travaillent dans d'autres endroits. Si on te dit maintenant pour aller travailler, tu dois te vacciner, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore si c'est sécuritaire, si c'est bon pour la santé ou pas bon. Je ne connais pas les données. Je suis en train de te dire que le problème n'est pas le vaccin. Le problème c'est, est-ce que tu es relié à Dieu? Tu dois être relié à Dieu plus que jamais maintenant pour savoir ce que tu vas faire quand le moment va venir. Parce que moi, je sais déjà dans ma tête ce que je vais faire. Je sais jusqu'où je suis prêt à accepter, où je ne suis pas prêt. Mais je sais que mon Dieu est vivant, mon Rédempteur. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu tardes, si tu traînes, si tu ne prends pas ça au sérieux, ça peut se détourner et venir te chercher. Alors que tu penses que c'est en train de chercher les autres. Pardon, lis un peu, regardez un peu ce qui se passe avec la reine Esther, alors qu'elle pensait que tout était correct, elle était dans le royaume. Tu peux penser que tu es dans le confort, que Dieu te protège, tu fais le minimum. Mais si Dieu t'a demandé de faire plus, je te dis fais plus. Surtout pour tes voisins, surtout pour tes frères et tes soeurs. Parce que tu ne sais pas quand Dieu va demander à quelqu'un de faire plus pour toi, pour te sortir des situations que tu crées. Écoutez, l'ennemi est déchaîné. Et comme il est déchaîné, il ne veut pas lâcher. Si tu peux lire, frère, Esther chapitre 4, verset 11 jusqu'à 17. Alléluia. Esther chapitre 4, tu peux lire au revoir. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. L'oncle d'Esther qui est venu la voir pour dire qu'on veut tuer les Juifs. Tu ne peux pas rester là-bas sans rien faire. Écoute, on veut faire quelque chose. L'ennemi veut faire quelque chose. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Et regardez ce qui se passe, continue. Elle commence par une justification qui est illégale. Oui, si tu désobéis, si tu t'amuses, tu vas avoir des problèmes. Si tu t'amuses, tu vas avoir des problèmes. On ne fait pas ça. Amen. Mais Mardochée me dit qu'elle continue. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les chrétiens parce que tu penses que tu es enfant de Dieu. Continue. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour de temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther a compris qu'il fallait qu'elle bouge. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, la voix de Dieu est plus importante que la voix de l'homme. Mais à condition que tu saches écouter la voix de Dieu.
à condition que tu saches écouter la voix de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu fais partie de l'église, tu dois faire quelque chose. Et la première chose qu'elle a fait, parce qu'Esther avait peur, comme toi tu peux avoir peur aujourd'hui, comme beaucoup de gens peuvent avoir peur, ce n'est pas un problème, mais c'est ce que tu fais dans la peur. Quand tu as peur, tu commences par mal agir. Quand tu as peur, tu commences à bien agir. Elle a dit, elle a commencé à faire un jeûne. Tu peux être enceinte, tu peux être handicapé, tu peux avoir un problème qui t'empêche de jeûner. Tu peux commencer à prier plus souvent, tu peux commencer à participer, tu peux commencer à faire plus. Fais quelque chose qui va te faire sacrifier du temps, de l'énergie, mais qui va te faire te connecter à Christ. Parce que tu as besoin d'être sûr de quoi faire quand le moment va venir. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que Dieu va nous laisser choisir ou Dieu va nous protéger ou nous empêcher de ce qui s'en vient? Mais une chose est sûre, tu ne peux pas rester sur place et dire que tu vas t'en sortir sans rien faire. Est-ce que peut-être c'est pour ça que Dieu a permis que toi tu ne perds pas ton travail alors que l'autre a perdu son travail? Est-ce que c'est pour ça que Dieu a permis que tu sois à cet endroit? Parce qu'il y a quelqu'un qui va te regarder, parce qu'il y a quelqu'un qui a peur, il y a quelqu'un qui doute. Et peut-être c'est pour ça que je peux te dire de la même façon que Mardoché a dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui que tu es au travail où tu es, que tu es à l'école où tu es, que tu es à l'endroit où tu es, parce que quelqu'un a besoin de te voir prier, quelqu'un a besoin de te voir avoir confiance en Dieu pour dire non, 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 je vais voir tes frères, je vais voir tes soeurs, je vais faire ce qu'il va faire, je vais faire ce qu'elle va faire. Tu ne sais pas, c'est ça qui va créer ce réveil dans cette personne, qui va permettre que cette personne suive le Seigneur, que cette personne aille dans l'enlèvement avant que ces choses malheureuses arrivent. Nous allons prier rapidement pour 10 minutes, pour demander à Dieu la force, parce que nous avons besoin de force. Oui, je sais qu'il y en a qui sont prêts, mais je sais, je le ressens dans l'esprit, et le Seigneur cesse de le dire, il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts. La Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il la voix sur la terre? Et si tu n'es pas prêt, demande à Dieu maintenant de te préparer. Nous allons prier pour que Dieu nous prépare et nous donne la force de faire ce qu'il attend de nous. Nous donne la force de marcher dans ses voies et de respecter son nom, d'honorer son nom et de crier le nom de Jésus. Alléluia.